Don un clairière enchanted au cœur de la forêt. Vivate un lapin nommé Lila. Elevate un talent extraordinaire. Lila était un pâtissière or père. Connu dans tout la forêt pour ses delicieuses créations sucrées. Son terrier, Dowlet et perfume. Aberté un petit four magique, capable de transformer les ingredients simples and desserts. Merveilleuse. Un beau matin, alors que le soleil baignait la clairière d'une lumière dorée. Lila decided to prepare une nouvelle recette pour le grand banquet de la forêt. Elle voulait créer un tart aux fruits magiques que scintilleraient comme les étoiles. Elle rassemble soigneusement les ingrédients. De fraises éclatantes cueillies au bord de la rivière scintillante, de myrtilles lumineuses récoltées à la tombée de la nuit. Un peu de miel d'or offered par les abeilles de la forêt. Et un pincé de poudre d'étoile chuelle gardé précieusement dans un petit bocal. Avec un mélange précis et de gestes délicats, Lila prépare la pâte. Pousse dépose les fruits in un motif élégant. Elle